Please tell me this is the last one. Rover, your moves are sharp as always. Dealing with so many TDs seemed like a walk in the park for you. Rover, did you see that? Now, it's almost identical to what we saw 3 years ago, during the battle beneath the Crescent. I'm afraid we're already running out of time. Report the situation, please. Madam Magistrate, the barrier has been fully repaired, and we have evacuated all residents. We've successfully minimized the damage. Well done, Director Tauchi. Indeed. It's been a while, Rover. It's been going according to plan, if I may say so. I was made aware of this in advance, and planned out our defense beforehand. Now that we are facing such an emergency, I cannot sit back and wait for Jue to save us. I will act and see my duty through. This is my decision. I have secured some much-needed aid for our city during my visit to the capital. Also, our experts should be ready by now. Rover, do you still remember Jue's message for you? Now we have raindrops that fall upstream, and the Midnight Rangers general in the Norfall Barrens, ready to take on the Overthrax. This must be the right time Jue was talking about. Rover, it's going to be dangerous. You might directly confront a Trinodian. Your eyes look as determined as ever. You will be remembered as a heroic ally in our defense against external threats, regardless of the outcome of this battle. May victory prevail the lasting night. I will pray for your safe return. Rover, I have informed border checkpoints across Jinjiao about your trip to the front line. You have been granted unlimited access to all places. Yang Yang, you're one of our outriders. I hope you can go with Rover and provide assistance. You'll need to pass through a tacit field to reach our base in the Desert Rock Highland. Please, be careful. Rover, Yang Yang, I'll be keeping the city safe as a patroller. Do come back in one piece, okay? Rover, I said don't call me that. Never mind, we don't have time for this. It seems the rain is not stopping anytime soon. The city. What if? Rest assured, you can count on me. I will keep everyone safe. Me too. Don't forget us, Lion Dance Troop. We got this! Okay. As you can see, everyone's ready to defend. Oh, God of Stories. Hi, bro. Rover, Yang Yang, safe travels. I've informed General Jian that you're heading to his place. He will be meeting up with you soon. May victory prevail the Vanakkam, bro. Vanakkam. அது எப்படி போகுதுன்னு தெரியல. வாரில் தெரியும். Defend the south gate. Enemy attack with சாப்பிட்டேன் bro. This wave is almost over. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா?
சும்மா கட்டணும் எதிரிங்க சரி வரேன். North Gate! TDs incoming! Our enemies are spent. Hold your ground! ஓகே சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? நானே எனக்கு அதிசயமாக நேரமாக சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளோ கரெக்ட் தான் சாப்பிடுவேன். It's over! All tacit discords nearby have been dealt with. Now the city's defense. Please update me on the situation in Jinzhou City. Under Madam Magistrate's command, the barrier has been activated, and citizens are being evacuated to the safe zone. Washu Academy and Ministry of Development are on standby for further instructions. The Baiju is overseeing நானே இந்த operations in கேமுக்கு the புதுசு ப்ரோ. academy, while இவன் ஏதோ Wuthering மிலிட்ரியில் has இருக்க ஒரு arrived ஆள் at the ப்ரோ ministry. இந்த கேமில். Rest அதபடி assured, we are all safe in the இப்போ அடித்த city, ஆளுங்களாம் and வந்து their rover, நம்மளோட he is எனிமீஸ் heading ப்ரோ. over to meet you. Yang is coming with him. ஓகே ரோவருங்கிறதா நம்ம வந்து இவனை பார்க்க வந்துட்டு I இருக்கோங்கிறாங்க. will go pick them up as soon as possible. The rain's getting heavier. இது ஃப்ரண்ட் லைன்ஸ் ப்ரோ. வார் நடந்துட்டு இருக்கு அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும். இது ஃப்ரண்ட் லைன்ஸில் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து சிட்டியில இருந்து வரோம். Intense frequency fluctuations detected. They'll be passing through that area. I must create a safe passage for them. I need to clear the way for them as quickly as possible. எனக்கும் தெரியாது ப்ரோ. நான் இப்போ தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். Stay sharp. Couple more tacit discords here. Get rid of them. புது கேம் ப்ரோ. வந்து 6 மாசம் தான் இருக்கும். Wind rider. ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டோரி நல்லா இருக்காதுண்ணா. இது வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்சதான் இருக்கு. இதான் ப்ரோ நம்ம எதிரிங்க. ஜின்ஷன் பேட்டில் எப்படி இந்த ஹிலி ட்ரோல்ஸ் இருப்பாங்க அது மாதிரி இவங்களை போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கணும். அப்படியா? டவுன்லோட் பண்ணி 1 மாசம் தான் ப்ரோ அது. அதனால எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரிவார்டு கொடுத்த விஷயமா. அப்படியே நிறைய பேர் இது விளையாடுறது விட்டு போயிருப்பாங்களே. ஸ்டார்டிங்கே சொதப்பிட்டாங்க போல இருக்கு. The Trinodians' revival has done significant damage to the environment nearby. Things have gotten even more dangerous out here. The closer we get to Norfolk Barrens, the worse it gets. The streams feel heavy with dread and the smell of blood. There must be a brutal fight going down in the Desert Rock Island. The tacit field directed Tao Chi mentioned should be right up ahead. We must pass through it to reach our base and find General GN. I wonder what other anomalies await us ahead. Speeding up. Is that one of our soldiers? ஏன் கேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது போல இருக்கே. Those soldiers, the more tacit discords. Be careful. The rhetoric brain's effects are worsening. We must proceed with caution. There. 5-star கேரக்டர் கொடுத்தாங்களா? என்னப்பா சொல்றீங்க? இப்போலாம் சொன்னா மன கஷ்டமாகுமா ஆவாதா? Are you Yang? Oh, thank goodness. What happened here? The thundering Memphis. It came back. I'm
I'm part of the Deso Rock Highland Supply Transport Team. This is where our supply station is. We work to keep our soldiers alive. We were on our way. Had to go through this tacit field, thundering Memphis. The rain brought it back to life, crushing our transport. In the end, I barely escaped. I can't move anymore. This place, it's dangerous. Careful, please. Watch out! It's him, General. ப்ரோ இது ஜின்ஷன் அப்படியே காப்பி பண்ணி எடுத்த கேம் தானே ப்ரோ? ஸோ நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் அது மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கும். அதனால நீங்கள் பிங்க் இல்லாமல் இருக்கு. உங்களுக்கு லேட் டிலே இது வருதா? ரீஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுனால வந்து டிலே இருக்கும் டெஃபினெட்லி. எவ்வளோ டிலே இருக்குன்னு தெரில. அப்படியா? நல்லா இருக்கா? நிறைய பேர் நல்லா இருக்குன்னாங்க, நிறைய பேர் நல்லா இல்லைன்னாங்க. என்ன கதைன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ நம்ம விளையாண்டு பார்த்துடலான்னு விட்டேன். ஏதோ ஒரு கேம் ட்ரை பண்ணலாம் டென்ஷன் இல்லாமல் அப்படின்னு நினச்சேன். சரி ஹாக்காய் ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தா கட்டை ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு. அது ஸ்டார்டிங்கே ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். ட்ரிபிள் வி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ நான் இது ஏற்றி விளாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏற்றினதுக்கப்புறம் தெரியும் எதுக்கும் கோயாக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இது வேற ஆளுன்னாங்க. அப்புறம் கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி நல்லா பண்ணியிருக்கான். பட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரே தீமாகவே இருக்குது பாருங்க. பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கிரே தீமாகவே இருக்குது. ஒரு கொஞ்சம் கலர்டு ஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்துருக்கும். ஜின்ஷனில் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஜின்ஷன் எனக்கு பர்சனலி சாட்டிஸ்ஃபைடான கேமே கிடையாது ப்ரோ. அவன் ஸ்டோரியில் நிறையா இது பண்ணியிருப்பான். அதாவது பெட்டெல்லாம் காமிக்க மாட்டான், பெட்ஷீட் காமிக்க மாட்டான், வார் கூட ஒழுங்காக பண்ணியிருக்க மாட்டான். யூஸுமா வார் இருக்குல்ல, 2 பக்கம் 10 பேர் வச்சு அடிப்பானுங்க. The thundering Memphis is a blend of countless fallen soldiers' reverberations. As long as more soldiers are still dying here, it will always return. Not to mention, countless souls of our brave soldiers remain trapped in this rain to this day. General. Sorry. I should have arrived sooner. The honor is mine, Rover. இப்போ நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இப்போ கடைசி செம்மையான ஆட்டு ப்ரோ. ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது. வாருன்னா அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கணும். வாரு நம்ம போய் ஒவ்வொரு இடத்த போய் காப்பாற்றுற மாதிரி செம்மையாக கொடுத்துருந்தான். நேட்லாண்ட் செம்மையாக இருந்தது ப்ரோ, ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது. ஃபாண்டைனும் வந்து அந்த கதைக்கு அது செம்மையாக இருந்தது ப்ரோ. ஃபாண்டைனும் இந்த கதைக்கு அவன் ஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தான். You are a trustworthy ally, according to her. Here, retroact rain antidote developed by the Academy. While the antidote cannot shield you from its effects entirely, it should at least lessen the hallucinations. For someone to show up as a phantom in the retroact rain, 2 conditions must be met. Prior exposure to the rain, and a deep connection to the affected area. நான் ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிக்கலையா நீங்க? ப்ரோ செம்மையா பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. This is your first time setting foot in Jinzhou, ruling out that possibility. Moreover, எதனால இப்படி டிஃபரண்ட் இவ்வளோ டிஃபரண்ட் கொடுத்தான்னு தெரியல ஜின்ஷன்.
once absorbed ஜியோ your சேஞ்ச் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. Joey அதனால தான் நான் prophesized நினைக்கிறேன். about your arrival. I was told you'd come to the Norfall Barrens one day to reclaim your lost power from Wuthrax. I'll do everything in my power to help you make that happen. Yes, Madam Magistrate might not be 2 seconds தான் டிலே இருக்கு. ரொம்ப aware. டிலே இருக்குன்னு நினைச்சேன். 2 செகண்ட் தான் இருக்கு டிலே. On the day I was selected to be the next general, Jouet told me this. Beneath the full moon, guide the returning one to confront Threnodian. From the threat itself, he shall reclaim the power to conquer it. And if you are indeed the returning one mentioned here, we may actually get rid of that monster once and for all. You might have noticed something off about that moon. We call it the Void Plenilune. Once it fully takes shape, Wuthrax, the Threnodian of war, would be reawakening soon. It is an ancient terror that reigns over our land, capable of devouring weapon frequencies to enhance itself. The Norfall Barrens have become a massive graveyard of weapons after countless battles. Those weapons would have made it even stronger than before. But we must act now. The Void Plenilune is already visible. We must contain the Threnodian swiftly. Any delay could allow it to recover and become harder to deal with. லான்ச்சர் சப்போர்ட் ஆகலையா? ஆமா சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஆமா லான்ச்சர் சப்போர்ட் ஆகல அப்படின்னு. Remain calm in அது such என்ன a சரி பண்ணலையா நீங்க? situation. Your composure is admirable indeed. We'll get into the specifics once we reach our base. ப்ரோ இல்ல போன்ல ஏத்தி விளையாண்டுருங்க ப்ரோ. ரிவார்டு போயிடும். நான் டைம் இருக்கு. அப்ப நீங்க எப்பயோ சொன்னீங்களேப்பா. அப்ப நீங்க ஆட் ஒண்ணவே முடிக்கலையா நீங்க? ஸ்டார்ட்டே பண்ணலையா நீங்க? நீங்க எப்போ சொன்னீங்க? கிட்டத்தட்ட அது 2 வீக்ஸ் இருக்கும். 2 வீக்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. Leave it to me. The end has come. Let me be your blade. Speeding up. Wait, is that? என்னது அது? அப்படின்னா நீங்க 400 எப்பயும் விட்டுட்டீங்களே முடிக்கலனா என்ன ப்ரோ இப்படி விட்டுட்டீங்க? எக்கன் மொபைலுக்கு இது ஏத்தி மட்டும் முடிச்சு வச்சிருந்திருக்கீங்க. வேற லான்ச்சர் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிக் லான்ச்சர்ல ஏத்தி அப்புறம் ஏத்தி பாருங்க. மீதி எல்லா கேமும் நல்லா இருக்காதா உங்களுக்கு? ட்விட்ச்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வந்து லைவ் நம்ம பேக்கோட போய் பார்க்க முடியாது. ஓ நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர். Managed to gravely injure it 3 years ago, making the statue sink into the water. And now it just resurfaced. Our enemy must be eager to strike. The Vanguard base is right up ahead. Let's hurry over. Greetings, General. Master Tianxing? Didn't know I'd be seeing you here. Jian Qin recently arrived at our base with one of the supply delivery teams. She has been a great help. General, you flatter me. I've heard people comparing the Norfall Barrens to a massive graveyard. Whenever it rains, cries and moans can be heard as if many ghosts are weeping. Master, yeah, story game, bro. Life and death follow a natural course. The heavens and the earth form a vast chamber where spirits freely depart and return. இந்த கேமே எல்லா டைம் இல்லாம ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். நம்ம பிரெடேட்டர் இருக்காங்கல்ல சார், நிஞ்சா பிரெடேட்டர், அவர் விளையாட சொல்லிட்டே இருந்தாரு. ப்ரோ கதை செம்மையா இருக்கு, விளையாடுங்க விளையாடுங்க.
டைம் எல்லாம் இன்னைக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கேன். Our main goal is to contain the reviving Threnodian, but we must beware of the tacit discords too. They have shown unpredictability in every past battle. The Academy determined they were not native to the Northfall Barrens, and instead had been conjured by a mysterious power. After analyzing their behavior, I believe the source of said power is none other than that statue. While the Overthrax is still weakened, we must seize the opportunity to act. With looming danger from the continued onsets of TD outbreaks and many of our units injured and unable to fight, it is crucial to plan our attack wisely. Please, join me in mapping out the strategic plans. நான் படம் பார்க்கல ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்ஸு. நல்லா இருக்கும்னு தான் சொன்னாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கணும், டைம் இல்லை. இப்போ இருக்க அனிமையை பார்க்க எனக்கு டைம் சுத்தமாக இல்லை ப்ரோ. என்ன அனிமையை ஒன்றா பார்த்துட்ருக்கேன். சீசன் 7 சீசன் 5 வந்துருக்கு. ஸோ அதனால் சீசன் 1 பார்த்துட்ருக்கேன் திருப்பியும். சரியான அண்டர் ரேட்டர் அனிமே. சைனீஸ். We have the special task force of Rover, Yang, Janshin, and me. Allow me to introduce Kong Lin, leader of the ranged units team. And this is Yuehui. He's in charge of the infantry team. This is a topographical map of the Northfall Barrens. The Overthrax's power limits our reach. Outrider scouts can't go beyond the Northfall Barrens and Valley Junction. எவ்வளோ நேரம் விளாடணும் தெரியல. 30 மணி நேரம் விளாடுமோ டோட்டலாக இது வரைக்கும் வந்திருக்க ஸ்டோரி முடிக்கணும்னா. கடைசியாக ஷாப்கீப்பர் வந்திருக்காளா, அவன் ஸ்டோரி கேட்சப் பண்ணணும்னா. ஆடு சும்மா தான் இருந்தேன். ஷாப்கீப்பரை போட்டே நோசி பேத்தி விட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட கதையே தெரியும் எனக்கு ஷாப்கீப்பர் கதை ஃபுல்லாக. With the Overthrax reorganizing their frequencies and bringing them back, we will face endless waves of attacks. Every time we cut down an enemy, it gains more power. Time is of the essence. We cannot afford a prolonged battle. We must swiftly and safely get our strongest units in the heart of the battlefield, reach that statue, and take down Overthrax in time. Rover, let's plan carefully and use each team's strength to our advantage. First, our ranged units. Armed with long-range weapons, they can strike from a distance. But we need to strategize based on the terrain, topography, and enemy forces. If we manipulate the terrain to our advantage, our strikes will be more effective and cover a larger range. Where should we deploy the ranged units? Deploying our ranged units high above the valleys in advance. This way, they'll provide cover for our close combat forces while staying safe themselves. We'll use their range advantage to the fullest. It's a smart move. Next, the infantry. They have been trained and equipped for close combat. The heart of Northfall Valley is our main battleground, where we'll fight our enemies head-on. We need to plan our attack wisely. How should the infantry engage enemy targets? Now that the narrow terrain has dictated an inevitable confrontation, the infantry will attack head-on, breaking their line. Then our task force can strike where they're vulnerable. A reasonable choice. Lastly, the Special Task Force. All resonators with powerful abilities, they have superior mobility and combat skills. If the chance arises,
They will be responsible for taking down the Overthrax. What should the Special Task Force do? Flank tactics aim to avoid direct confrontation and exploit enemy weaknesses to take them down slowly. However, our combat power could be drained by the endless enemy assaults if we don't eliminate the Overthrax in time. We can't afford to prolong engagement. There may be more effective tactics available. What should the Special Task Force do? We'll join our effort to break through their defenses and crush their source of power. This is the only way to completely rout the enemies. It's a risky but necessary move under our current circumstances. Thank you, Rover. The battle plan is clear. I will now recap our plan. Kong Lin, your team will take the cliffs for fire support. Yuehui, your team will charge enemy lines to pave way for the Special Task Force. Yes, sir! And I'll join Rover, Yang Yang, and Jian Xin to create an opening for our main forces and take down the Threnodian. Good. Are we all clear on what to do? Our next move is to reclaim the disruptor and break through the ground wave barrier. Rover, do you see that iridescent veil? That's the ground wave barrier. Overthrax set it up to absorb frequencies in the Northfall Barrens without interruption. One of our top priorities now is to protect the disruptor from tacit Discord attacks. It's a powerful anti-Threnodian weapon from when Jinzhou was founded. We need it to break through this barrier. I'll leave it to the professional to explain the details. Greetings, General Jian, Rover. How's the preparation going on your side? We've got good news and bad news. Good news is we've established connection to the disruptor and we're ready to go. Bad news is the disruptor's electric capacitor is damaged. Simply put, it's out of power. Fortunately, there should be a backup power outlet. To use the disruptor, we'll have to repair that outlet first, then wait for a full charge. Any questions? பாடுங்க ப்ரோ. அது முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. இது நான் ஒரு ப்ரிமோ முடிஞ்சு போயிருச்சு லாஸ்ட் இதுலயே. இல்லாட்டி எக்ஸ்ப்ளோரிங் தான் தரான். அதுக்கு என்ன டைம் இருக்கு ப்ரோ எக்ஸ்ப்ளோரிங் அந்த இது முடிய? லாஸ்ட் டைமே கொடுத்தான் எக்ஸ்ப்ளோரிங்க்கு தனியா, இதுக்கு தனியா, ஸ்டோரி கொஸ்டிக்கு தனியா கொடுத்தான். இல்ல இந்த தாட்டி கொடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிச்சதுக்கு தந்தான்னு நினைக்கிறேன். ஆர்கான் கொஸ்ட் முடிச்சதுக்கு வந்து ப்ரிமோ கொடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். நான் அந்த அன்னைக்கே முடிச்சேன்னா ஒரு பாட்டு அந்த அன்னைக்கு முடிச்சேன். அதுக்கு அடுத்து 2 நாளுக்கு அப்புறம் முடிச்சேன். ஞாபகம் இல்லை. Threnodians have been proven to be way stronger than we imagined. Our disruptor can't handle the Overthrax, but it can certainly break through that barrier. Any questions? By the way, this is a weapon of mass destruction. The capital would want strict control over its use, I assume. Oh, they really அதான் உங்களுக்கு தெரியும் முடியும். Magistrate and I have it covered. Trust me. All right. We'll be waiting for the green light. Lastly, we've got more bad news. Baija, please fill us in. Yes. Rover, I am currently monitoring the tacit Discord attacks from the Academy to design a safer route for you.
We just received word from our soldiers at the emplacement. A large number of tacit discords are targeting the disruptor, and our troops are doing their best to defend it. The disruptor has been surrounded by the tacit discords, with more of them slowly closing in. After we recapture the nearby emplacement, it will take some more time for the disruptor to recharge. You may need to hold out a little longer. I'll send you the coordinates of the disruptor and its backup energy port. We wish you the best of luck. எல்லா கேம்லயும் நம்மளே கூத்து விடுறதே வேலையா வச்சிருக்காங்கப்பா. We all understand the situation now. Rover, Yang, please go and secure the disruptor and fix its backup energy outlet. Junshin, please stay and guard the base. I'll draw those tacit discords away. Let's get moving. கிளம்பும். பார்த்துக்கலாம் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் இருந்தாலும். Leave it to me. போய் முடிப்போம். The end has come. அம்மா இந்த சைடு இருக்கணுங்க. ஏன்னா தெரியல டேமேஜ் கொடுக்க மாட்டேங்க. நம்ம ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் கரெக்டாக வைக்கணுமோ? எக்கோங்கிறதான ஆர்டிஃபேக்ட் செட்டு. You must be Yang, an outrider. General GN sent us here to help. How are things going? Those monsters have occupied the emplacement with a surprise attack, but a few brave troops are still holding on. We've blocked off access to protect our base, but I'm opening it up for you. Please, they need your help. We're counting on you. Wind guide me. உனக்கு எடுத்த எல்லா ஃபியூச்சரும் அப்படியே கொடுத்துட்டானுங்க. கிளைடர் இருக்கு, கிளைடர் வச்சுக்கோ, ஸ்விங் பண்ணி போகலாம், எல்லாம் வச்சுக்கோங்கடான்னு கொடுத்துட்டானுங்க இந்த கேமில். பட் இருந்தாலும் எனக்கு ஜின்ஷின் காட்டு தான் ப்ரோ பிடிச்சிருக்கு, ஏனே தெரியல. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு. அது ஒரு விஷயம் மட்டும் பிடிக்கல. பட்டு மற்றபடி ஜின்ஷின் காட்டு தான் இந்த ஃபேண்டசி தீம்குள்ளார கரெக்டாக கொண்டு போவோம் ஜின்ஷின் காட்டு. இது ஃபுல்லாக மெக்காவாக இருக்குது. ஹோயோலே விட்ட மீதி எல்லாமே மெக்கான்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸ்டார் ரயிலை தவிர ஸ்டார் ரயில் அந்த கேம் அவ்வளோவா எனக்கு தெரியாது. கேம் பிளே பார்த்த வரைக்கும் நல்லா இருந்தது. We should be safe now. I hope he's all right. Let's go check on him. General, is that you? ஜென்ரல் உள்ள போனோம், காப்பாத்த நாங்க தான் வந்திருக்கோம். Is that so? Great. We know how important this cannon is. We kept it safe. Never let them have it. நல்ல வேலை பண்ணீங்க. This reparation key. Take it. I may not see our victory in person, but please,
Please defeat that monster. For us. அப்பா என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? Thank you. போட்டோ எடுத்து தள்ளியிருப்பீங்க போல இருக்கே. ஏன் ப்ரோ எல்லாம் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட எடுத்த போட்டோவா? Yes, we will win. Please, rest in peace. வாட்ஸ்அப்பா? அப்பா வாட்ஸ்அப்பா? ஆமா ப்ரோ வாட்ஸ்அப் கண்டது கிடையில எத்தனை இமேஜ் வரும் ப்ரோ. Leave it to me. எனக்கு ஃபேமிலி குரூப்ல இருந்தா எந்த மெசேஜ் வராது ப்ரோ. எங்க காலேஜ் குரூப்ல இருந்தா மெசேஜா வரும். சும்மா ஃப்ளையரை போட்டு விடுவானுங்க, டாக்குமெண்ட்னு எதையும் அமுச்சு விடுவானுங்க. அது கிடக்கும் நிறையா ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாத்தையும் அனுப்பி பண்ணி வச்சுக்கும். அடிக்கடி ஃபோனை ஃபார்மேட் பிடிச்சறதுனால அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அழிஞ்சு போயிடும். Sounds come forth. Moment of resonance. Disruptors at 80%. Their offense is weakening. Hold on just a little longer, Rover. Let me be your synchronization. Dorn, hear my command. இவ்வளோ வச்சு விளாடாம நல்லா இருக்கு. நான் 4 ஸ்டார் கேரக்டர். Disruptors fully charged. Rover, let's take out the remaining tacit discords together. ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கான். ஓ 3 பேர் இருக்காங்களா? அதே ஆரம்பத்துல வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்குப்பா. அதான் அவனுக்குன்னு ஒரு ஹேரமே உருவாக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். The end has come. ஓ அப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து 30 GB தேவைப்படும். 10,000 இமேஜ் அவங்க டெலிட் பண்ணிங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் பத்தாது. Swift and resolute. One with the sounds. ஹீலர் இல்லாமல் கஷ்டப்பட வைக்கிறாங்கப்பா. ஹீலர் வந்துட்டானா எப்படி அடிக்கணுமோ? General. Well done. அப்படியே ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ் இருந்திருக்கும்ல. General, the retroact rain's effects are subsiding. We are observing a sharp decline in the number of TDs in the Norfall Barrens. The disruptor is fully charged and ready to fire, but it takes a lot of energy to fire the disruptor. If we missed, This is our only chance. Greetings. Can you hear me? As the Magistrate of Jinzhou, I've obtained the approval to use the disruptor in combat. The enormous energy consumption, the risk of a misfire, and the weight of this decision, I will bear the responsibility. I alone will be accountable for the outcome of this battle, whatever it may be. General, Rover, please march on. May victory prevail the lasting night. I pray for your safe return. Thank you for your trust, Madam Magistrate. No need for that, General. We've always shared the same goal, you and I. Attention all units. Do everything you can to assist. You are authorized to use the disruptor. Target the Norfall Barrens. Defend Jinzhou at all costs.
இந்த இடத்துல நானும் ஒன்று சொல்ல போகிறேன். வெஞ்சன்ஸ் வில் பி மைன். நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஹீரிங் இவன் நடிச்சிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு நான் ஹீல் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் டைரக்டர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், யூஸ் பண்ணி விட்ருவோம். நான் பிடிச்சிருக்குப்பா. இந்த எலமெண்ட் தான் நான் வேணும். ஏற்கனவே 2 5 ஸ்டார் இங்கே இருக்கா என்கிட்ட. ஹீலர். ஆமாம், நான் எப்படி ஹீல் பண்ணுறது மட்டும் தெரியாது. Stay sure. I can take it. Chico. We'll shake them off. Use your grapple now. Okay bro, bye. அப்புறம் பார்க்கலாம். அப்புறம் ஜென்ஷிங் படிச்சிட்டு போடுவேன். 11 மணிக்கு போடுவேன். Master Tianxing. There's too many of them. Someone must stay behind to keep them at bay. Everyone, let's part ways here. Carry on with your mission. You can leave the rest to me. Yang, Rover, follow me. We're going down from here. ஸ்லைடு பண்ணலாம் போறானேப்பா, சும்மா இருக்கு. ஒரு ஸ்டோரி குயிக்கா போறா. Rover, are you all right? Stay sharp. More tacit discords incoming. One with sounds. Wind Rider. The suspended ruins are ahead of us. The resonance beacon here is still functioning, and the defense feature is intact, too. We can catch our breath here. The Overthrax assault has been as brutal as expected. We've been cut off from our main forces. It's the 3 of us against all of them from here. Master Tianxing, I hope she's okay. I tried to contact her and our base, but nothing came back. The Threnodians' power is possibly interfering with terminal signals. We have no choice but to trust them now. Let's press on. We're bound to face a vicious fight. We've reached the suspended ruins. We'll get going once you're ready.
It's unusually quiet inside. This wall. We should be able to pull it away without doubt. Okay. Air வச்சு pull பண்ண முடியுமா? Super. Every path ahead has been cut off. We're not seeing anything at the moment. Rover, be careful. Something bigger might be waiting for us ahead. நான் சமாளிச்சுக்கிறேன்டா. வரணும் கூப்பிடுறது வேற ஏதோ கூப்பிடலாம். Stay sharp. Creating a task force this time. But it won't stop us. I can take it. Till my last breath. Shape the shapeless. Don't worry. Fear no more. As expected, the enemies are increasingly strong as we approach the statue. Have you been injured, Rover, Yang Yang? I'm okay. But Rover, he... Give me your hand. The battle has left you with a few scratches. I still have some first aid with me. Please use them. The upcoming battles will be even more dangerous. Should you get injured, you must let me know in time. Let's keep moving. There are several floating platforms ahead. Perhaps we can make use of them. A good vantage point. Watch out! I can feel tacit discords ahead. Tell truth, son. One with the sounds. Moment of resonance. Let me be your blade. Swift and resolute. Speeding up. Sounds come forth. These rocks are blocking our way. We'll need to get rid of them. Finally. Rover, you hear me? Our signals got blocked off by the Threnodian's power. Took us a lot of effort to make this call get through. I have to say, your terminal has a very intriguing design. We'd love to thoroughly investigate it once we have the chance. Now back to business. We are aware of your situation. Luckily, your current location is still within the Disruptor's range. We can provide fire support. You've seen what the Disruptor is capable of. We could turn down the output power, but I strongly advise finding cover far away. The structure of this building is almost entirely destroyed. We'll need to create a safe space where we can take cover. There is a floating platform over there. Perhaps we can make use of it. Aim at that wall. We can pull ourselves over.
குறி தப்பக்கூடாது. கரெக்ட் டைம் பண்ணுறேன். நீ அது நான் ஒரு பக்கம் எய்ம் பண்ணி அடிச்சு அது ஒரு பக்கம் போகுது. மேலே போகணுமோ? மேலே எப்படி போனேன் இப்போ? இது மூலியமாக ஏற முடியும் பார்ப்போம். ஏற முடியல. ஏறணும் இல்லையாப்பா? கிட்ட இருந்து ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல இருந்து அடிக்கணுமா? Mortifi, it's time. Understood. Watch out, everyone. We did it. The disruptor's power is down to 1/3. We can only fire it one more time. After that, it needs to recharge. Take care, everyone. I'm on standby to help you anytime. Let's try pulling the floating boulders together. We should make the path ahead. Leave it to me. One moment, Rover. We can work the terrain to our advantage here. Let's try to pull that wall down on them, and they'll be trapped underneath. Let me be your blade. Shape the shapeless. Swift and resolute. No hesitation. The hour is upon us. Break! Tell truth to the sun. Wind Rider. Time to fight back. Don't you worry. Let the winds roar. One with the sounds. Tell truth to the sun. Let me be your blade. Swift and resolute. The end has come. You're wide open. Well done. எப்படி அங்கிட்டு போவேன்? அதை தூக்கி அந்த பேய் அடிச்சிருக்கோம்னா செத்துருப்பான். Same situation. Let's do it again. An impermanence here. This place. இப்போ சாம்பல் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. என்ன எப்படி போட? Wind Rider. கீழே இருக்காம நான் அவஸ்தைப்பட வேண்டியதா இருக்கு. Bide the time. Swift and resolute. Bad timing. Retreat to advance. Tell truth to the sun. Storm, hear my command. Strike in shadows. I can take it. Beating up.
ஆமா இதெல்லாம் டிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும்ல அதான் நான் ஒரு Resonance. அட்டாக் எல்லாத்தையுமே டிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும் Ready for battle. Fear no more. come on roasty no roasty அவ்வளோதான்டா ஜட்ஜ் So many enemies along the way. I couldn't have made it past them so fast without you. We're almost there. The statue's power is getting stronger. I can feel it. We don't have much time left. Let's move on. போலாமே எங்க போறோம் A good vantage point. There are more floors up there. But how are we going to climb up? I can see a gravity stream ahead. It's currently blocked off. We'll pull the rocks away first, and let it carry us up there. அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றாங்கப்பா மேலே போய் இந்த சீட் ரெண்டு இருக்கணுமா டெஸ்ட் இருக்கு For emergencies. இங்க இருக்க இடத்துக்கு போகணுமா டச் பண்ணிடு நூல்ல போய் விட்டதுப்பா இங்கிருந்து It moved a little. Let's give it a couple. Almost there. We finally did it. We'll reach the top soon. The road ahead is completely blocked off. You choose where the disruptor's last blast hits. Make it count, Rover. May it cleave out a path for us. This amount of enemies, we cannot fire the disruptor again. Yang, you. The Trinodian is only going to summon more of them as we go. We need someone to keep them away and escort the others into the statue. I understand you're planning to do it yourself, General. But I think I am better suited for this task. We all want to beat the Trinodian once and for all. I understand that you don't want to leave anyone behind. But we all know you and Rover have the best chance against that monster.
that our shared goal is within hand's reach. I do not want to let it slip away. Indeed, Yang Yang. Turns out I was the one being indecisive. Now, Rover. Please make the call. I'll stand guard here. The Threnodian will not be able to draw more power from the monsters. I'll leave the rest to you. It seems the culprit is hidden deep within this statue. This will be our final battle with the Threnodian. Rover, are you ready? எப்பயும் ரெடி தல. That's the spirit. Let's bring an end to this war once and for all. மைன்குள்ள போறோமா? செம. That's another moon. What on earth is happening? The Crownless. The Threnodian has reconstructed its frequencies. Leave it. அப்படி அடிக்கிறானுங்க. It's been immobilized. Time to strike. Break. No hesitation. Those frequencies we just tracked. The moon is drawing them in. என்னது இது? கண்ணு மாதிரி தெரியுது. யாரோ வராங்கப்பா. That moon has cannibalized the Crownless's remaining frequencies to create another monster. You
remember I saw it during the battle beneath the crescent. Tell truth with facade. Swift and resolute. Strike from shadows. Ready for battle. Fear no more. This is the swordsmanship we teach our new recruits. How dare you! Watch out for its ranged attacks. ஐயோ இனி அது இத்தனை விடுறான். Have you noticed? இது எப்படி தப்பிக்க மனசாட்சியோட தப்பிக்க சொல்லணும். That wound must be the core of our enemy. Don't you worry. This thing is weakening. I'll shield it with its attacks. Rover, find a chance to strike its core. Find a chance to attack. ஓகே அப்போ டிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும் போல இருக்கு. இங்கே அட்டாக் பண்ண கூட வைக்கிறாங்க. இப்படி இருக்க செத்து தான் போவோம். கலவன் வேஸ்ட் பண்ணி டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறேன். இது எப்படி நான் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவேன்? Leave it to me. யாரோ நடுவுல கால் வச்ச மாதிரி இருக்கு. போனாதா? தரையை கூட்டிட்டு வந்துட்டோமாவல இப்ப சண்டை. இது சண்டை. ஓகே
ஹெச்பி கம்மியாக இருக்குது. காம்போ யூஸ் பண்ணாலும் காலியாயிரும். கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டாங்க யாருக்கும் தெரியும். நம்மக்கிட்ட தான் இப்போதைக்கு பவர் இருக்குது. ரோவர் கிட்ட தான் ஸ்பீட் பண்ணுற பவர் இருக்குது. இப்போ இருந்தது இப்போ நம்மக்கிட்ட மாறிவிட்டது. மாறிவிட்டதையா சுத்தம் வாங்குறியே. You're wide open. Stop. முடிச்சிட்டேன்ப்பா. Thank you for the subscribe, bro. Food. I want food. என்னது இது? இனியாது. குட்டி நாய்க்குட்டி மாதிரி இருக்கு. நல்லா இருக்குப்பா நான் புசு புசு. As the conceptualization of war, somehow it opted to flee instead of fighting us properly. Itto. Rover, is that? This place is collapsing soon. Let's get out of here first. கிளம்பு. ஓடு. உயிரை பணியை வைத்து ஓட வேண்டும். ஓகே இதோ வந்து விட்டது. Leave the domain. Okay. Hey, bye. I have a tale to spin. Our feather-haired maiden faces a horde of beasts. And just in time, a ray of light. Sunbeams burst through the clouds, banishing darkness out of sight. அப்பாங்களா இத கதையா மாத்திட்டீங்களாடா. From the statue emerged two. Guess who we have? None other than General Jian and the legendary Rover. And lo, ruins fell, a colossus shattered, the Overthrax meets its defeat. Mountains and rivers exulted in glee as the war's finale came to be. As they say, why fear? Okay, satisfaction ஒரு வாரனா ஓகே இது ஓகே. இன்னொருமால பண்ணானுங்க பாருப்பா. Heroes will rise to conquer. Their determination fuels the fire of hope in our darkest hour. எங்க இருக்கா? Under starlit skies, they battled, divine loon roaring above.
Now victorious, our songs of triumph shall shake the clouds. And our story goes on. Kita buka மூடிட்டோமா? Okay. Main story na. Completed main story. Rail quest. Limited time. Training na bro. I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. Oh, element மாத்திக்கலாமா? எனக்கு அது பிடிக்கல. இந்த element மாத்திக்கலாம். அதுதான் நெருப்பா எலமெண்டோ. element for construction. Okay. Okay. Okay guys, live இதோட முடித்துக் கொள்ளலாம். 11 மணிக்கு இன்ஜின் லைவ் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணும். guys, உங்கள் அடுத்த லைவ் பார்க்குறேன். ஐயோ, see you later guys.